Как будем начинать? В этот раз, может, я начну. Приветствуем вас, наши читатели. Сегодня мы будем обсуждать, как обычно, общество в РИЛ, тайную космическую программу и предстоящие события. С нами Даниэль и Мальва, два метафизика, также интересуются тайной космической программой и имеют определенные способности. И мы сегодня будем в режиме диалога все втроем. Good morning, friends. Hello, everyone. Today we are going to talk about real and sacred space programs. And also we are going to talk about topics that we discussed last time. Today here is Daniel and Malva, metaphysics, and let's start. Sure. Yeah, I thought it would be best to pick up where we left off. So we were talking about beings of light and the major differences between Vril and Thule and other societies were that the Thule and the Lords of the Blackstone considered Napoleon and Hitler to be heroes and Maria did not believe that there existed heroes in flesh and blood. To her, only the beings of light were worthy of admiration, and I was curious if she knew why these races were created by them, and was it as a sort of experiment or a game for them, or what? Excuse me, Daniel, what race were created? Well, she mentioned Anunaki, and I think that that's who we're talking about. They were responsible for the first few thousands of years of experimenting with humans. Окей, thank you. Итак, в прошлый раз мы говорили про общества разные, мы их сравнивали в РИЛ с другими обществами. Также мы говорили про таких персонажей, как Гитлер. Я знаю, что Мария не сильно верили в том, что они были такими героями. Вот, и хотелось бы узнать про расу аннунаков, для чего они были созданы. Действительно, мы не поддерживали большинство того, что делал Адольф Гитлер, но, тем не менее, это было выгодно для наших проектов, поэтому приходилось со многим мириться и закрывать глаза, только ради того, чтобы наши проекты увидели жизнь. По поводу аннунаков, то эта раса никогда, в принципе, не создавалась. Есть такие корневые расы, которые существуют вечно. Конечно, я понимаю, что для человеческого сознания очень сложно понять это, но для меня, как для существа из иных измерений, всегда удивляло наоборот то, что человек пытается всегда понять, как что-то было создано, потому что не все было создано потом. Кое-какие вещи являются вечными. Поэтому, в принципе, аннунаки — это одна из самых древних рас, которые существуют. И, в общем-то, у меня такое чувство на основе всех моих воспоминаний, что аннунаки, они были всегда. Единственное, что они постоянно трансформируются, так как эволюция, она бесконечна. Но они существовали всегда. Yes, it's totally true that we didn't support the activity of Hitler, but it was profitably for our society to imply our projects. And about Anunnaki, I would like to say that this race was not created. It's one of the ancient races that exist, that have been existed eternally. And I'm just, I wonder why people always want to find kind of things like why was created this or that. So Anunnaki is basically the eternal race that that have been existed for
a lot of years, according to my memories. The one thing that they are always transforming itself. It's normal because together with it's normal because we live in the world where everything is changing. Right. Well, I was actually wondering about the sixth race more so than who created Annunaki, because but I'm glad you confirmed that they are ancient and they're so old that it's not even worth trying to comprehend. But getting back to the sixth race of humans, does you know what they represent and how soon they will be introduced into our world, and what sort of people will they be in appearance and so on, their character? Да, я полностью вас поддерживаю, и я тоже так считаю, что они очень древняя цивилизация, тут даже и речи не может быть. И возвращаясь к вопросу о шестой расе, вот скажите, как вообще они выглядели, какой у них был характер, для чего была создана эта раса и как она будет введена в этот мир? Я вот всё пытаюсь найти свою книгу «Атлантида» и очень хочу переслать вот вам, Мальва, и вам, Даниэль. Ну, собираюсь по скайпу это сделать. Эту книгу я написала как раз о том, что я помню из «Атлантиды». И могу сказать, что шестая раса — это будет очень похожая раса на атлантов. То есть, если брать какие-то внешние характеристики, то это будут просто приятные люди с гармоничными чертами лица, без каких-либо недостатков. Потому что физические недостатки — это, скажем так, перекосы энергии полей определенных. И если существует перекос, то внешние недостатки тоже начинают проявляться. Это будут люди, полностью сконструированные по золотому сечению, число Бога, число Фи. Это число Фибоначчи. И если говорить именно о каких-то внутренних характеристиках, то это однозначно люди, питающиеся только сырой пищей, причем очень редко. Многие из них будут праноедами, то есть они не будут вообще потреблять пищу как таковую, может быть, только для вкуса. Просто вспомнить какой-то вкус, насладиться самим вкусом, но не насыщать свое тело. Им там буквально хватит одной клубнички, там, не знаю, в неделю. Также они, конечно же, не пьют, не курят, они не испытывают негативных эмоций, но это не значит, что они не испытывают других эмоций. Они испытывают эмоции радости, вдохновения, желание творить, желание кому-то помогать, делиться своими способностями. Но они не испытывают таких эмоций, как зависть, гнев, возбуждение или что-то в этом роде. То есть таких присущих животных эмоций им нет, потому что они будут по характеру больше как бесполые. И это будут очень приятные люди, очень добрые, поэтому им как раз говорится в многих старых писаниях то, что сейчас наступает эра возрождения. И на самом деле человечество возрождается. А вот почему мы сейчас проходим такие ужасные метаморфозы, множество катаклизмов, смертей, потому что все злые люди сейчас уходят. Точнее, шестая раса, конечно, они будут чем-то похожи на аннунаков, но больше на атлантов. Шестая раса — это будут, можно сказать, просто идеальные люди в самом прямом смысле этого слова. И они будут внешне иметь довольно высокий рост, длинные светлые волосы, как у мужчин, так и у женщин, такая светлая кожа, светлые глаза. Это будет происходить, потому что у них уйдет весь микробиом из тела. И даже те, кто останется жив, из тех, кто сейчас имеет темные волосы, темные глаза, они постепенно будут светлеть, и тело будет постепенно омолаживаться. I would like to find my book that is called Atlantida, and I will send to you, Daniel, and to you, Malva. So exactly there, I'm talking about the new race about Atlants. The sixth race
will be kind of similar to Atlants. They will have very harmonic features and without any BS, because exactly BS turns people like if people have a BS, their character and their appearance will not be perfect. And if we are talking about external characteristic, they will be beautiful, they will be tall with blonde hair, with very clear vibrations. They will eat only raw food, or they will be prana consumers, and it will be enough for them to be saturated, for example, by just one strawberry. They won't smoke, they won't drink alcohol, they will not need to have sex. They will not feel any emotions. They will feel, but it will be kind of inspiration, happiness. They will not have any envy or anger, just because they will get rid of the microbiota, because exactly microbiota gives this kind of negative emotions like fear or envy or anger. And in this this race will be kind of ideal. They will be tall. They will have long hair. They will be kind of perfect race, and they will look like Atlants. Interesting, but it sounds a bit like a fairy tale almost, because when you said that you don't even have to eat, so does that mean that they no longer will be in the physical plane? They will be in the on a density higher than that? And also, I was curious if this related at all to the development of the superhuman race via the Annenabi, the society from during the Nazi regime. Да, звучит, конечно, как сказка на самом деле. То есть если они не будут есть, то на каком физическом плане они будут существовать? И я бы еще хотела спросить по поводу Аннунаби, то есть это один из проектов, один из этих проектов. Да, я как раз хотела об этом сказать, и то, что это звучит как сказка, на самом деле еще где-то 20 или 30 лет назад мы не могли себе представить, что в нашем мире будет так много вегетарианцев и веганов, но сейчас наше число очень значительно растет, и люди как бы просыпаются, поэтому сейчас это будет очень нарастать, очень сильно. Конечно, это будут не все люди, кто сразу перейдет на такой тип питания, но они будут очень быстро совершенствоваться. И вы абсолютно правы. Мы занимались созданием новой расы, и при помощи конструирования людей из других тел, собирания новых людей, всего самого лучшего из них, мы создавали суперлюдей, мы создавали идеальных людей. Мы работали над их эмоциональным состоянием, над их внешностью, над их органами. То есть, грубо говоря, вот эти люди, которые сейчас живут в Новой Швабии и по всему миру, это и есть шестая раса. Шестая раса людей, но выглядят они как обычные люди, только за исключением того, что они выглядят всегда молодо, и они очень мало едят.
То есть они в большей мере похожи просто на людей, которые занимаются духовным развитием. Вот, и также я хотела бы задать вам вопрос, Мальва, и вам, Даниэль. Вы когда-то встречали таких людей в своей жизни или приближенных к таким людям? Мгм. А, Так, тогда я сначала переведу, да, а потом задам вопрос Даниэлю и сама тоже отвечу. Valeria just she has a question, so I will translate and then I'll ask you. Okay. Okay, so yes, around 20, 30 years ago, there were a few vegans or vegetarians. And nowadays, we can notice that there are a wide range of these people. And according to the new race, people step by step will turn to vegetarians or vegans. Not all of them, but those who will turn to vegetarians, they will develop their skills very fast. And according to the second question, yes, you're totally right. In our assignments, in our work, we gathered the best genomes of people. We constructed from all of people. We tried to select the best features. And for example, nowadays people who live in New Swabia or all over the world, you can notice them because they have very perfect creatures. They are very intellectual. They're very smart. They're very beautiful. They look young, and they also try to develop the same spiritually. And my question to you guys, have you ever noticed such people in our society? Well, yes, and I also heard that the last surviving civilization after the last flood, the main surviving civilization was that of Aryans, who were also tall, about 2 meters tall and blonde, and they lived around the mountains of Carpathian Mountains, and so that would make sense. But also, did I see any myself? Yes, when I was in Scandinavia, they seemed to have a higher percentage of Anunaki, maybe DNA, because they also had some energy that I felt in that way, that more spiritually inclined and more meditative. Maybe if that answers your question. Yes, okay. Кстати говоря, после вот последнего выживания цивилизации оставались люди, которые были по 2 метра ростом. Они выжили благодаря тому, что были в горах. И по поводу вашего вопроса, да, когда я был в Скандинавии, я видел таких людей. Я думаю, что у них был большой процент вот именно того ДНК аннунаков. И даже вот от них исходила такая энергетика совершенно другая, то есть чувство, что они духовно развиты. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. И что касается меня, ну, вы знаете, одним из вот таких людей, это, наверное, вы, Валерия,
А вот чтобы кого-то еще встретить, ну, чтобы настолько так отличался от мира, наверное, нет. Но вот я соглашусь с Даниэлем, скорее всего, вот именно в всех скандинавских странах действительно присутствует что-то такое другое. Может быть, еще в Германии тоже попадались люди. Ну, так как все перемешались, конечно, тяжело сказать. Я хотела сказать. Да-да, продолжайте. Я хотела перевести. Хотите добавить или... Конечно. А, ну да, можно сразу добавить, потому что это маленькое такое замечание, и сразу же все переведете. То, что действительно мы со скандинавами имеем один общий ген А1, Р1. И это действительно тот ген, который достался нам от наших предков, от аннунаков. Вот почему скандинавы и русские, ну, славяне все похожи тем, что у нас нордический характер. Это известно всем. То, что мы редко улыбаемся и так далее. Это свидетельствует о том, что у нас эмоциональный фон не так сильно, ну, он очень стабилен. Очень сложно нас вывести на эмоции. Ну да, согласна. Если, например, сравнивать мексиканцев и нас, то, если честно, у меня бывают такие дни, что я пытаюсь не улыбаться, но настолько они как бы вот эмоциональные и любят шутить, любят хорошо проводить время, что порой уже под конец дня устает лицо от улыбок. А нас, да, нас действительно тяжело как-то развести на какую-то эмоцию. Но если нас развести на эмоцию, то Кажется. то да. Uh, yes, about the question of Valeria, I guess the only person who I saw is Valeria, but I think, Daniel, you are right. In Scandinavia, there are kind of these people, or for example, in Germany. But the thing is that in Europe, a lot of people are mixed, and this kind of DNA is very rare nowadays. And Valeria says that yes, it's true, because Scandinavian blood and Slovenian blood, Russian blood, they are similar. They have the same structure. It's R1 and 1. That's why we have these. The Russians have, and all Slavic people has the same Nordic character. It's kind of difficult to provoke emotions in us. That's why we don't smile, or we smile but rarely. And I agree with this. For example, if I compare Mexicans and Russians or Ukrainian or people from Belarus, Mexicans are very emotional. They smile all the day, and sometimes in the end of day, my face is tired from smile, and I try to control myself, but it's very hard. Yeah, that makes sense. Yeah, I know the Latinos are much more emotionally involved and effusive. So maybe if we can, let's get back to the Brill Society. I heard that the society received the precise information from the Aldebaran planets on how to reach it, but they were worried that the war threatened their goal of using the Brill engine. And is it true that they got the invitation and were planning to visit, but they failed to do it? And does she think that if they didn't make it then, it's still possible today? And if so, what's needed to do that? Окей, да, действительно так. Люди из Латинской Америки, они более эмоциональные, их больше, как бы их более легко спровоцировать на какие-то чувства. Давайте вернемся к теме в Рил, и я бы вот хотела спросить, что так как Врил имела контакт с альдебаранцами, вообще у альдебаранцев была возможность вернуться сюда. Ну, говорят, что как бы у них не получилось, и
Если это возможно, что для этого нужно? Нужны тела более очищенные, потому что они могут занимать любое тело, но это тело, оно должно подходить по вибрациям. А, То же самое происходит в разных тайных обществах. Человек, когда получает определенный градус после работы над собой, а там работа всегда очень сильная, то ему как бы подсаживают высшее существо, которое помогает ему иметь следующий градус. И если личность человека, его дух, и это существо хорошо вместе контактируют, то этот дух, он может остаться навсегда. У нас такое было, что во времена таких вот событий, очень негативных, во Второй мировой войны, если какой-то человек умирал, то один из нас, он мог позволить войти его духу в наше тело, и они закреплялись, общались как бы в голове. И потом, найдя другое тело, которое мы создавали в лабораториях, этот человек переселялся в это тело. То есть это возможно, перенос духа возможен, в принципе, даже в кибернетический носитель. И хотела еще насчет вегетарианства сказать. Нам альдебаранцы рассказали, что нужно сделать для того, чтобы повысить вибрации, и дали четкий перечень продуктов, напитков, что нужно сделать, чтобы повысить вибрации. Именно поэтому Гитлер стал вегетарианцем тоже. Он тоже хотел повысить вибрации, чтобы в него кто-то вселился, хотя в нем и так был очень высокий дух, который ему очень помогал, и многие это замечали. Поэтому, в принципе, следуя даже просто определенному списку питания, человек может повысить свои вибрации, и в него может кто-то вселиться, кто поможет ему очень высоко скакнуть. И этот кто-то и есть альдебаранцы. Очень интересно. Я, кстати, смотрела один сериал, и там шла речь об астральных путешествиях. И что произошло? Значит, один мужчина владел этой техникой, и он вселился в тело девушки, соответственно, они поменялись, получается, телами. Он сделал пожар, то есть она умерла, и он как бы был в этой виде девушки. Почему? Она была из хорошей семьи, там богатая, все дела. Но вот меня настолько затронул этот момент, и я подумала, что раз уж существует астральное путешествие, выяснили, попробовали, да, действительно так, то действительно тогда и существует вот этот переход из тела в тело. Очень интересно. Это уже, да, это действительно высшая школа. Я хочу еще вдогонку, пока вы не перевели, задать вопрос Даниэлю. Он вообще слышал о таком? Ну, возможно, на каких-то конкретных примерах или какие-то медиумы его друзья или знакомые рассказывали об этом. Просто интересно, насколько это вообще информация в наших кругах, насколько она реальна в наших кругах, потому что я практически ни разу об этом не слышала ни от кого. Да, да, но если это изобразили еще, плюс уже показали, что это возможно, то 100% должно быть такое. Хорошо, да, надо узнать у него. Okay, so first of all, what they need to come here, as we know, they have ability to live here. They need to be inside of a body, and to enter to this body, the person need to be purified, need to be clean. So first of all, the person need to clean the body, to detox the body, to change the vibrations, to upper the degree of knowledges, and as I already said, they implement the spirit to a human's body, and when we experimented with kind of things, when a person died, we
implement the spirits of other person, and that basically were what we were doing. And Aldebaran, they gave us the list of products that we need to consume to detox our body, to clean it. And Hitler made the same. He turned to vegetarian to upper his vibration and to receive this spirit. And I think you know about that, or you could notice this. And what I told to Valeria, that it's very interesting that you can exchange the spirit, that someone can implement the spirit of other. Recently, I watched a series. In Spanish, it is called Detrás de tus ojos. I will send you. It's very interesting, and it was exactly about this. The one guy, he had ability to travel to astral, and one day he saw a girl who was rich, who was beautiful, she has very beautiful husband, and he decided to exchange the spirits, and he entered to he gave her his knowledge, so she also could do this, and they changed their body, and he killed her and stayed in her body. And that's very interesting. So if they show this in movies, and according to Valeria's words, I think it's very possible to have it in real life. And the question of Valeria was, do you know something about this, Daniel? Have you ever heard about such techniques? Transfer of consciousness, you mean, right? Yep. Yes. And that person can exchange the spirits. Yes, well, it's widely used and everyone can be a target because everyone has a soul and everyone has a body. And these technologies have been used before humanity existed by the extraterrestrials. And now, starting around the 19th century, even humans have started getting access to them, also through the help of the extraterrestrials. But now we have as many as hundreds of clones for one single human who has compartmentalized parts of his consciousness who are transferred into the clones. And this is the building block of the secret space programs, is a combination of time travel and the transfer of consciousness. And they can even use you in your same body and time travel you. So, but they do time travel extensively, and it requires a certain compatibility with the other body. So you can be transferred in hosts that look different than you, but this is why they use clones most of the time. But they can even be different sex than you, like you said, and they can even be slightly different race, but not too much. If that answers your question. Okay, so does the extraterrestrial use these techniques, or it's government things? Oh, you mean to manipulate humans on Earth, like in politics? Yep. Yes, yes, they do. And once politicians get too powerful and their agendas clash against the extraterrestrials who are in charge, however you look at it, there are of course different factions of them, but the humans are more of a proxy, an intermediary. But yeah, once politicians get too powerful for their liking, they will usually swap the essence or consciousness with one of their own. And this happens, is well documented that it happens in special underground bases, and they
we're talking about the more nefarious races, of course, because the benevolent ones, like the Annunaki that created us, they only used it for beneficial purposes of leveling up the consciousness of humanity. And this is a big part of how they got us to raise our consciousness from the state of primates. Okay, that's interesting. Thank you. Итак, да, я слышал про это. Такие технологии еще были применены до создания человеческой расы пришельцами, то есть они завладевали сознанием человека, и вот уже с 19 столетия такие техники тоже применялись в нашем мире. Как вы знаете, для одного человека есть сотни клонов, и вот как раз секретные космические программы используют эту технологию для того, чтобы управлять сознанием людей при помощи этих клонов. Но эти программы используют вообще, у них есть две концепции, два направления. Это путешествие во времени и управление сознанием. Вот. И я спросила у Даниэля, кто же использует эти техники, все-таки политики или вот те, кто управляет, скажем так, этим миром, или это пришельцы. И он, ну, как бы из того, что он сказал, как бы ясно, что это вот какие-то неземные цивилизации, которые как раз-таки вот управляют политиками и как бы достигнувшие определенного уровня, они могут управлять людьми при помощи как раз-таки вот клонов. Но разница в том, что древние цивилизации, такие как альдебаранцы, аннунаки, они тоже это делали, но они делали с благоприятными целями, в отличие от того, что происходит сейчас. Знаете, есть еще такие знаменитости, которые выращивают себе под видом, ну, просто детей, как бы они уже в старости лет решают завести ребенка. И прямо заметно, что это они себе клона выращивают для того, чтобы когда они умрут, они могли в этого клона переселиться. То есть это вообще практикуется, многие богатые люди это делают. Yes, and if you noticed, a lot of famous people, when they are getting old, they kind of gave a birth of kids, and they basically they make clones just with a purpose to enter to this body, to these clones, to continue to live. Have you heard about this? Well, yeah, it's more than that. They can clone you at will. They have the technology to grow a clone very quickly in their deep underground military bases. There is one in British Columbia, for example, where most of the celebrities are taken very frequently, possibly every night, some of them. And they take you during REM portion of the of sleeping stage, of a dreaming part of your sleep. And then they put you in a clone body of yours, and they if you're an attractive woman, then of course they abuse you in that way, but you just have to be famous, and then they will be interested in you. And we're talking about the what is called the Illuminati, but of course they are beholden to negative extraterrestrials, and in this case certain types of reptilians, and that have been around for longer than humans. But yes, and it's not just that, but it doesn't even stop at Earth, because after celebrities die, if they are desired by the civilizations of humans that have broken away from Earth, then there is a very high probability that consciousness of that celebrity will also get rebodied, will get transferred into a new clone, and will continue to live
on another planet, and this has been corroborated by multiple people who have seen this. So people who have given hundreds of interviews and haven't contradicted themselves once. So it's on good authority. Oh, that's very interesting. Да, я слышала про такое, это многие знаменитости так делают, и многие так практикуют, то есть как бы во время сна их тело перемещают в клон, и, скажем так, переносят сознание из одного тела в другое. Вот это практикуется во многих странах. Sorry, Daniel, what country did you say? British Columbia, which is southwestern Canada. Окей. Да, вот он говорит в Британской Колумбии, что находится в Канаде. Такое довольно-таки практикуется. То есть все, что нужно человеку для того, чтобы провести такую операцию, быть знаменитым. Вот. И потому что это дает, как бы, чтобы тебя заметили, чтобы с тобой провели такие вещи, нужно быть знаменитым, влиятельным. Соответственно, я так понимаю, что и с деньгами, конечно же. Вот. И что они потом делают? Они потом этих клонов, эти тела перемещают на свои планеты. Вот также вот Даниэль говорил про иллюминати, что они управляются, они тоже занимаются этим, вот они управляются как бы не очень хорошими пришельцами. Все знаменитости, они склоняют людей к деградации, то есть они не пропагандируют ничего хорошего, а только лишь плохое. Опять же таки для того, чтобы люди потом страдали и сцеживать с них гавах. Но аннунаки, они наоборот помогают людям становиться лучше, но далеко не всем. Но если вспомнить из того, что они нам советовали, то это всегда были советы, направленные на эволюцию. Поэтому многие не любят аннунаков, и по интернету куча информации ходит о том, что и аннунаки — это рептилоиды, что аннунаки — это очень плохие существа. Это все делается специально. Yeah, normally celebrities, and if you notice, normally celebrities promote not the best way of life, and in comparison, and if we compare Anunnaki, they always give us good pieces of advice. And they would like that they want that we improve ourselves. They support evolution, but celebrities, no. Well, yes, but there are many sects of Anunnaki as well, not just one, and not all of them are equally well oriented. And the ones that made us seem to be, definitely, and they enjoy great reputation, but they also have some offshoots that have also contributed to the dumbing down of humanity as well. So no race is perfect. There are good reptilians as well, and the ones that are responsible for this transfer of consciousness during sleep are very low on the totem pole, and yeah, they are parasitical and they are despicable. And about celebrities, I myself, I admit that they no longer have any effect on me, or movies or anything like this. After finding out about all these esoteric things, I don't find myself intimidated or moved by the idea of celebrity anymore, because the reality is much more fantastical than anything they can come up with. Yes, totally true. Да, по поводу анунаков, ну вот не все они как бы тоже позитивно влияют, но вот те, которые позиционируют себя с позитивной точки зрения, которые более развиты, которые более осведомленные, они, конечно,
да, довольно-таки помогает нам. А по поводу знаменитостей, да, согласен. На меня они уже больше как бы не влияют никаким образом, не производят никакого впечатления, ни фильмы с их участием. Я понимаю, что реальность куда более фантастическая и загадочная, чем они о ней рассказывают. Кстати, Аннунаки действительно бывают и негативные, как и в любом народе, но я могу сказать, что некоторые их действия могут быть расценены как негативные, потому что для того, чтобы создать какого-то человека, нужно умертвить ну, нескольких людей для того, чтобы из определенных их ДНК создать новое существо. И я могу посоветовать посмотреть один фильм. Это произошло со мной тоже очень спонтанно. Меня пригласил режиссер из Голливуда сыграть роль в фильме как раз-таки просто по такому сюжету, вот как у нас, скажем так. Я никак не влияла на сценарий, то, что делали мы. То есть, грубо говоря, у меня был начальник, который из самых красивых девушек собрал существо, и это существо играла я и как бы идеальную девушку. И я занималась тем, что я находила парней, которые изменяют своим девушкам, или людей, которые ведут себя плохо, и убивала их. Я играла роль маньяка. И с какой-то степени это может расцениться плохо, ведь я убивала людей, а с другой стороны, я убивала только тех, кто делает плохо, то есть очищала мир. Опять же таки, чем-то похоже на то, что делал Гитлер, хотя, конечно, он всех под одну гребенку, это неправильно. Но если бы это было так, как он говорит, то это можно было расценить и как хорошо, и как плохо, в зависимости от уровня человека. Этот фильм называется «The Doll». А, Поэтому, получается, Сюзанна Брайан режиссер. Если будет желание, хотя бы можно чуть-чуть глянуть, посмотреть. Меня это тогда поразило, то, что такой сюжет притянулся в мою жизнь. Я вначале даже не поверила, но действительно мы сняли этот фильм в Голливуде. Очень интересная роль у вас была. Yes, that's Anunnaki who I agree with you, because that Anunnaki that created us, that created human beings, to create a new person, they needed to kill, for example, 2 or 3. And some people can think that it's a bad thing, and that someone can see a profit of it. And I would recommend you to see one movie. It's exactly about this. And one day they proposed me to be the main hero. The director of this movie, she recollected the perfect, the ideal and beautiful person. I didn't had any influence on the script. I just had a contract, and I just did my work. So in this movie, I had the role of a killer, and I killed the guys who cheated on their girlfriends, or did some terrible things. And this was kind of purifying, like, for example, Hitler did. Yes, he did in a very bad way. He killed all people. But in this movie, I just my role was to purify the world from bad people. And the director of this movie, she's called Susanna Bryan,
and you can investigate about this. It's a very good movie. I started to watch it, but I haven't finished yet. Oh, I would definitely watch it if I were involved. But yeah, there are actually real programs like this, like you described, that use, they're called text kitten alters, and they can use you without you knowing, because they fracture your mind, and then they send you on these missions, either in your real body or in your clone, doesn't matter for them. And then they use the attractiveness of usually women, and the contractor is called, that is known for this, are called monarch. And then they send them on hundreds of assassination missions or other counterintelligence, and then they mind wipe you, and you won't know unless you can bypass their mind blocks, or are very gifted at these self-hypnosis or astral traveling or stuff like this. So yeah, also I was curious if she can go into, since we talked about the real engine and not being able to go to Aldebaran, whether she can clarify what she meant when she said that Maria had the ability to travel by Merkaba. Окей. Да, очень интересно. Я бы посмотрела этот фильм, и я бы с удовольствием продискуссировала на эту тему, если бы посмотрел раньше. Хорошо. Мгм. Нужно Супер. ему сбросить ссылку. Я сброшу. Мгм. А по поводу тех цивилизаций, тех, кто управляет нашим сознанием, да, они это могут сделать как с нашим телом, как с нашими клонами. Вот, они используют специальные техники для этого и потом отправляют на миссии. То есть наниматель, который это делает, вот он сказал, что его зовут Монарх, как-то так. Монарх, да. Мгм. И как бы человек может даже и не вспомнить об этом, но даже если вспомнит, то он должен, для того, чтобы это сделать, он должен обладать либо способностями, либо техниками самогипноза. Вот. И вопрос, который он хотел задать, по поводу техники Меркабы, то есть как Мария путешествовала при помощи этой технологии. Монарха хотелось бы еще добавить, когда я изучила подробно эту программу, я была просто поражена, потому что на мне именно в этой жизни с детства использовали эту программу. Фактически меня использовали порядка 10 лет для того, чтобы я подключала некоторых людей к их, скажем так, компании, если можно так сказать, и промывала им мозги. И я даже записала в тот период порядка 50 песен на эти темы. И, конечно, ощутила себя очень плохо, потому что они внедряли мне ложные воспоминания, из-за которых я так себя вела. Но когда я от этого наконец-то освободилась, мне помогли в Австралии мои соратницы из ВРИЛ. Буквально, не знаю, может, когда-нибудь я расскажу вам об этом, как мы встретились вообще в Австралии. Это было феноменально. И они помогли мне освободиться от этой программы «Монарх». А что касается Меркабы, то, я не знаю, у меня есть здесь вообще тетрадь? У меня была тетрадь, наверное, нет, с рисунками Меркабы. Я в следующий раз, может быть, покажу. Получается, это определенные спирали, которые человек вокруг себя раскручивает, потом делает их скорость очень быстрой, световой. И в этот момент у него вокруг образуется такое эфирное поле, очень плотное и очень сильное, оно ощущается как магнит. Именно в этот момент можно перемещаться. Для этого нужно просто сконцентрироваться внутри головы. Вот примерно в этом месте, я, кстати, здесь ношу всегда знаки определенные. Если будет интересно, я расскажу тоже об этом, потому что только такие, как мы, их носим. Это не имеет отношения к индуизму. И внутри головы, где-то по центру,
нужно концентрироваться, как бы такой создавать шарик, туда вкладывать мысли в форму и ставить определенную энергетическую печать. И это все делается буквально вот так, за миллисекунды. И вы перемещаетесь в Меркабе куда угодно. И это можно проверить, например, в астрале. Или выход в нейронет. Есть еще такое пространство, как нейронет. О нем очень мало кто знает. И в нейронете это можно делать просто за считанные секунды и попадать к любому человеку. Вот сейчас у нас есть такое задание в Аврил, мы пока просто тренируемся, и мы хотим добиться кое-чего от одного знаменитого человека и проверить наши силы. Как раз при помощи того, чтобы работать с Меркабой в других измерениях. Мгм. Так, хорошо. Yes, I would like to add about Monarch. I learned this technology, and they were used me during 10 years. So I should find people and do a brainwash to them. So with a purpose to they be involved to our assignments, to our program. They implemented me not truthful memories, and only in real society my companions, they helped me to get rid of this program. And about Merkaba, so how to use it. So you need to create kind of spiral around your body, and you need to, in the and due to this you enter to at a field, and in the center of your head here you concentrate there and you create ball, and you put the energy stamp. And so this technique you can check like how it works. You can check in astral or in neuronet. And nowadays, exactly in real, we have the task to verify our abilities, and we need to connect to one person to get some information. And to do this, we need to use the Merkaba technique. And Просто чтобы это было видно, как она раскручивается, но это немного другая конфигурация. Просто сейчас делаю для соратников приложение, в котором я буду обучать торсионной эмплозии. Сейчас я покажу, как это выглядит. Так, ой, почему-то странно, почему-то я сейчас этого не вижу. Сейчас, секундочку, может, это не то видео? Оно почему-то не срабатывает. Ладно, вы можете допереводить, я постараюсь найти какое-нибудь, которое сработает. Yes, Valeria is talking about one application that she's working on, and she would like to show it how it works, the Merkaba, and it works thanks to torsion implosia. And if you want, she can tell you about the signs that she had here, and it has kind of meaning. So you're talking about the visualization component? Oh, okay. So
the application helps you visualize the spiral, and then you are able to move out of body and then travel wherever you want, or how does it work? А как работает это приложение? То есть оно что-то показывает? Я сейчас его подготавливаю. Нужно будет просто поставить телефон, встать перед ним и делать то, что я говорю. Там будет мой голос, будет визуализация и определенная музыка для введения в транс. Это я вот делаю только для соратников, для того, чтобы они уже подготавливались, поскольку скоро эти техники будут очень важны. Скоро откроется возможность манипуляции с энергиями, и это будет так же важно, как ходить, писать, читать. То есть это очень будет важно. Я хочу подготовить своих соратников к этому. So you just need to fix your phone and follow the commands that she gives. So this application is just for the companions in the society. So she would like to prepare them because in very soon the ability to work, to manipulate energy will be the same important like to talk and to write. And this technique, it's kind of meditation and it's kind of trance.